like to begin by thanking you all for coming today. It's my final press conference. To tell you, to speak to you, to hear you. Basically, we are listening to the community. As you can see, a large number of our community leaders and elders have come to support us in our campaign. They have been doing a lot of good work. Amra community fokotakia, amra community leader of Zarasoin, Bibinu Wado, Onek hard has for Zerato There's that knocking Takinia, Manshota Jugazuk Kora, community organized Kora, word by word, campaign Kora. After Dekra, after Shamne, Onek organization, Alhamdulillah. After Shorpati Amar Kritokota. I would like to begin by thanking you all for coming today. From various wards you've come, and you've been organizing so much work in all our wards. Ward by ward you've been organizing people, you've been campaigning door to door, talking to people. And of course, we're very grateful to you for allowing us to hold this afternoon program at this place. So I want to start by introducing Rez. He's going to be chairing the program. Amra program aske chair korbar Reze. Amar kache press statement ase. Apnara jodi press statement nita chain, English e ase, Bangla ase. I've got press statement in both English and Bangla. If you want to have a copy, you can. If you're from the press, please bear with us for a few minutes. We will take your questions. But I want to hear from the community leaders first. So for this, Rez, take over please, and it's all yours. Assalamu alaikum everyone. As Ajmal Masroor just mentioned, I'm Onek community leader, community members, I saw just to give a couple of minutes of their time to us. So I will start. Muhammad Shamsul Haq, former chair of the Spitalfields Housing Association. Muhammad Shamsul Haq, former chair of Spitalfields Housing Association. I'm going to just 1 minute time, just comment the local, please. Assalamu alaikum. Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, এবং অগ্রিম শুভেচ্ছা, ঈদের শুভেচ্ছা। ব্রাদার এন্ড সিস্টার, সকলকে বলতে চাই যে আমরা এখানে আজকে আসছি আফজল মাসুরের সংবাদ সম্মেলনে। শুধু সংবাদ সম্মেলনে নয়, আমরা সাপোর্ট করার জন্য। কেন সাপোর্ট করব? আমরা কি কারণে সাপোর্ট করি উনাকে? বিগত অনেক দিন থেকে রোশন আলী আমাদের এমপি ছিলেন। আমরা উনাকে সময় মতো আমরা পাচ্ছি না। আমাদের দুঃখ সুখ টাওয়ার আমলেটের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম ছিল, সেই সময় আমরা পাই নাই। আমি মনে করি, এবং আপনারাও চিন্তা ভাবনা করবেন, মনে করেন গতিকে আসছেন, যে আমরা যদি আফজল মাসুরকে আমরা আগামী 8 জুনে আমরা নির্বাচন করতে পারি, আমাদের যে টাওয়ার আমলেটের যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো ধরতে পারবেন। আমরা বিভিন্ন ডিফারেন্ট কমিউনিটির বাঙালি কমিউনিটি, পাকিস্তানি কমিউনিটি, সোমালিয়ান কমিউনিটি, উনি সবাইকে একসাথে নিয়ে আমাদের সমাধানের ভিতরে আমাদের জন্য কাজ করতে পারবেন। আমরা এমন একজন মানুষ বানানোর জন্য আমাদের দরকার, যে মানুষটাকে গ্রাসরুটে কাজ করে, আমরা সবসময় ওনাকে পাইতে হবে এবং পাইব বলিয়াই আমরা এখানে আজকে উপস্থিত হচ্ছি। আমি মনে করি আমরা এই 8 জুনে আফজল মাসুরকে নির্বাচন করে আমরা জয়যুক্ত করি, আমাদের টাওয়ার আমলেটের যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য ওনাকে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে আমরা পার্লামেন্ট হাউসে দিয়ে আমাদের সুযোগগুলো আদায় করব। থ্যাংক ইউ। লাস্ট ওয়ার্ড। আমি মনে করি যে আপনারা এখানে যত আসছেন, আমরা বসবাস করছি না, আমি আসছি 1965-এ। আমরা দেখতে পাচ্ছি লেবার গ্রুপে কী করতেছেন। রোশন আলী এমপি হওয়ার পরেও দেখছি ওনার সাথে কোনো কথা বলার কোনো সুযোগ পাচ্ছি না, কারণ উনি বহুত ব্যস্ত থাকেন, আর যে সমস্যাগুলো হয় সেই সমস্যাগুলো উনি নীরবে পালন করেন। আমি মনে করি আমাদের ক্যান্ডিডেট, আমরা ভাগ্য হিসাবে আমাদের একটা সুন্দর সুযোগ আসছে, আমরা আফজল মাসুর সাহেবকে জয়যুক্ত করে আগামী 8 জুনে এমপি করে পার্লামেন্ট হাউসে আমরা দেখতে চাই। সবাই যদি করেন, আমার কথাটা শুনেন, আমরা সবাই সাপোর্ট করি। আব্দুল আমারেন আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা সবাই সাপোর্ট করবো আফজল মাসুরকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ Muhammad Shamsul Haq. Okay, we're going to have just 1 minute each speaker, please. Our next speaker, next please is Ali Musa, community leader. Ali Musa. Thank you. Assalamu
Assalamu alaikum everyone. I'm very glad to be here. I'm really welcome all of you. I'm very proud for Brother Ajmal. And I do remember when we was campaigning for the respect for the Jordanian, and there was issue for the Muslim Ummah and also the community. Now we have got the right person, and Ajmal, we have to support him and we have to choose him, alhamdulillah. And he will be leader for us, inshallah. Thank you very much. Thank you very much, Ali. Next person, please. Munira Rahman. Munira Rahman, sorry. Munira Rahman, solicitor and community activist. Thank you, Munira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak to everyone. Thank you for coming, everyone. আমি ওখানে আপনাদের কইব আমরা যত চেষ্টা করছি যত কষ্ট যতটা যেন আমরা the day is coming which is next month আমরা আল্লাহ যেন আমরা সবাই ability দেই যেন পাস করার এবং এমপি হইয়া because the last few weeks and month after month আমরা হলে দেখলাম যে so many crime কত হইয়া যায় but where is rationally আমরা তান্ডে দেখলাম না পাইলাম না আমরা voice হারে হইতাম so আমরা সবাই যদি strongly believe করি then brother will do the work who go to Parliament and speak behalf of us and same time আমি দেখছি অনেক চ্যানেল হলো রবিনা খান প্রায় attend হইছে number of TV channel গিয়ে help করছে মানুষের door to door and explain what's happening মানুষের দুঃখের কথা কইবার লাগে so আমি ওখানে আপনাদের সবরে কইমু আপনাদের সব বাচ্চা সব এখানে আইছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা সবার সাপোর্ট আমরা বলতে জানো আগে দিয়ে আগাইয়া যায় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম Thank you, thank you very much. Next speaker, please, Atik Mia, Chairman of St. Peter's Bengali Association. Everyone. One final reminder, please. After our phone, please silent on Benny, please. Just phones on silent, please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. আমি একমাত্র সাপোর্ট করি আজমল মাসরুরের সময়ের দাবি গত 2 বছরে যে অসুবিধা হয়েছে বাঙালি কমিউনিটির আজকে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্য আজমল মাসরুরের মতো একজন মানুষকে আমরা পার্লামেন্টে পাঠানোর উপযুক্ততা হিসাবে মনে করছি ইনশাল্লাহ আগামী 8 জুন আমরা হলে বেতনাল গ্রিন বহু কনস্টিটিউয়েন্সি যত আমরা বাংলাদেশি ভাই বোন আছি বা নন মুসলিম সকলের কাছে অনুরোধ থাকবো আমরা সকলের জন্য রাইট পারসন রাইট টাইম আমরা ব্রডকাস্ট করিয়া ওনাকে পার্লামেন্টে দিয়া আমাদের যে অসুবিধাগুলো আছে যে আমাদের বয়সগুলো উনি রাইজ করতে পারবেন এই জন্য আমরা ওনাকে 100% সাপোর্ট করি ইনশাল্লাহ আপনারা আমরা হলে ভোট দিয়ে ওনাকে জয়যুক্ত করে পার্লামেন্টে দেওয়ার সুযোগ করে দিতাম আগামী 8 তারিখ 8 জুন আসসালামু আলাইকুম Thank you. We are Chairman of St. Peter's Bengali Association. Next, Akhlaqur Rahman, Whitechapel Community. Akhlaqur Rahman. Thank you. Just all speakers, please just keep it short. 1 minute, please. Bismillahirrahmanirrahim. সম্মানিত Bethnal Green and Bow বাসিন্দা মুরব্বিয়ান সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি সর্বপ্রথমে আজমল মাসরুর ভাই সম্বন্ধে মাত্র 2-3টা কথা কইতাম চাই যে কথাটা হইল কি যে আমরা এই সময় যে স্ন্যাপ ইলেকশন যেটা আইছে এই সময়ের মধ্যে যে কয়েকজন ক্যান্ডিডেট আমরা দেখতাম পারছি আমরা Bethnal Green and Bow তার মধ্যে অত্যন্ত যোগ্য একজন ক্যান্ডিডেট যে আজমল মাসরুর ভাই আমরা এই সময়ের দাবি আমরা মুরব্বী হয়ে গেছেন আমি মনে করি এই সময় লাগি আজমল মাসরুর আমরা রাইট ক্যান্ডিডেট এর কারণে আমি গত 2 সপ্তাহ প্রায় 3 সপ্তাহ যতদিন ধরে ইলেকশন যে হয়েছে আমি তার লগে সবসময় যে করলাম সাপোর্ট করলাম এবং বিভিন্ন জায়গায় তার লাগে ক্যাম্পেইন করলাম আর আশা করি আপনারা যারা আমরা বিগত 3 সপ্তাহ ধরে আমরা লগে ক্যাম্পেইন করলাম আরও যে 9 দিন সময় রয়েছে এই 9 দিন আপনারা সকলে তাদের সাপোর্ট করিয়া আর আমরা তাদের এমপি হিসাবে আমরা পার্লামেন্টও দেখতাম চাই আর এই সময়ে যে আপনারা জানেন যে বিগত কিছুদিন ধরে আমরা টাউন হামলেট কাউন্সিলও যে কয়েকটা সমস্যা নাইট ক্রাইম ড্রাগস এবং গ্যাংয়ের যে সমস্যা আমরা টাউন হামলেটও শুরু হয়েছে Bethnal Green and Bow এরিয়াত
আজমল মসরুর ভাই যে কনস্টিটিউয়েন্সির যেটা শুরু হয়েছে এটার একমাত্র সমাধান দেওয়ার লাগি আমি মনে করি যোগ্য প্রার্থী আজমল মসরুর ভাই লাগি আপনারা সকলে তাদের সহযোগিতা কর্তা এবং তাদের নির্বাচিত করিয়া আমরা এই সমাধান লাগি একমাত্র রাইট পারসনরে আমরা নির্বাচিত করতাম ইনশাআল্লাহ আপনারা সকলের সহযোগিতা কামনা করিয়া আমি ওখানে শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Abdul Rahman. Next speaker, Shamsul Talukdar, committee activist and politician. Shamsul Talukdar, thank you. Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak, and good evening to you all. Thank you very much to giving me the opportunity. It's really a pleasure to talk in front of you all and supporting a genuine candidate for Bethnal Green and Bow. Why he is genuine, there is many issues, because we live in this society, we know what is our problem and challenges. We got problem of knife crime, gang culture, housing, and NHS, and many issues. But recently the gang culture is keep rising every other days there's incident happening. But unfortunately, the local MPs and local administration are really quiet, they're reluctant, they're not taking our problem as a serious. So we need someone who is sincere about our problem, who has a true voice, who has a true personality and a strong voice for the community. I believe Ajmal Masroor is the only choice, and this is an opportunity for all of us to use the right candidate and elect the right candidate for our representative in the parliament. And I hope you all will support, and you'll all support to come true on the 8th of June, and inshallah, Ajmal Masroor will represent us in Bethnal Green and Bow for the parliament in next election. Thank you very much, and wish you all good luck. Thank you. Thank you, Shamsul Talukdar. Next, please, Noor Bokhsh, Chairman, Chaperon Mosque. Noor Bokhsh. Jannah? Okay. Next, I will go. Maulana? Rafiq Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nahmadullah wa nusalli ala Rasulil Karim. আমি নিজেকে গৌরববোধ করি আর এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং আজমল মসরুরকে সাপোর্ট করার জন্য। আপনারা সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদের এখানে উপস্থিতির জন্য। আমি এখানে বোধহয় যারাই আজমল মসরুরকে দেখেছেন এর চেয়ে সবচেয়ে বেশি বোধহয় আমি দেখেছি। আজমল মসরুরকে আমি 5-6 বছর থেকে আপনার দেখে আসছি। অত্যন্ত এনার্জেটিক, অ্যাক্টিভ, সিনসিয়ার। আমি দেখতে পাচ্ছি আজমল মসরুরকে বোধহয় 5-6 বছর বয়সে শাহজালাল জামিয়া ইসলামিয়া সিলেটের সামনে আরবিতে বক্তৃতা রাখতেন। আর এরপরে তো উনি এখানে এসেছেন, উনি যদি এখানে আপনার বর্ণ না হন কিন্তু বটাপ, উনি এখানে আমাদের কমিউনিটির সাথে আমরা যেভাবে এইভাবে মিশে আসেন, এই কমিউনিটির সকল সমস্যা আমরা যত সমস্যা এখানে ফেস করতেছি, আজমল মসরুর সেই সব সমস্যা ফেস করেছেন, করে যাচ্ছেন। আজমল মসরুর আপনার এখানে অনেকেই আছেন ইস্যুকে ইউজ করেন, এই ইস্যুকে ফিল করেন না, বুঝছেন? ইস্যুকে ইউজ করে হয়তো সুবিধা নেন, কিন্তু আজমল মসরুর ইস্যুকে ফিল করে। আমি আশা করি আমাদের সকল ইস্যুর ব্যাপারে আজমল মসরুর অত্যন্ত আপনার অ্যাক্টিভ ভূমিকা রাখবেন। উনি আমাদের সকল সমস্যা ওনার সমস্যা হিসাবে নেন এবং আমরা দেখে যাচ্ছি আজমল মসরুর সর্বত্র সব জায়গায় উনি অত্যন্ত সার্থক ভূমিকা রাখে যাচ্ছেন। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আজমল মসরুরের মতো একজন ক্যান্ডিডেট আমাদের ছেলে, আমাদের ভাই হিসাবে আমরা পেয়েছি। সেই হিসাবে আশা করি আজমল মসরুর পার্লামেন্টেও আমাদের ছেলে, আমাদের ভাই হিসাবে ভূমিকা রাখবেন। আমি তার সাফল্য কামনা করে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Maulana Rafiq. Next, Abdul Aziz, community activist. Abdul Aziz? He's gone, he was here. He's just left. Okay, no problem. Afzal Siddiq, the teacher. Afzal Siddiq. Thank you. Amra speaker, please, just 1 minute, because we've got more speakers coming. Amra, just 1 minute, please. Thank you. আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে সম্মানিত সাংবাদিক বন্ধু মুরব্বিয়ান, আমার একটা কথা, আমরা একটা চেঞ্জ চাই। এই চেঞ্জের লাগে আমার মনে উপযুক্ত আজমল মসরুর। That's why I support Ajmal Masroor. Thank you very much. Thank you, Abdul Siddiq. Next, Misbah Khan, community activist from the St Dunstan's ward. Misbah Khan. Thank you.
Ajmal Masroor is the person, in my opinion, I have checked and I have seen he got the ability to represent me and my family and the community as a whole, not only Bangladeshi and Muslim, because Ajmal Masroor has the wider knowledge and he got the experience of what problem we are facing daily in here in Tower Hamlet. And above all, we need some changes. I personally tried to contact my former parliamentary, which is Roshanara Ali, by email. Unfortunately, it's over 6 months I didn't receive my email response. What I believe, Ajmal Masroor speaks from his heart, not from his lips. So that is why I trust him, and my family trust him, and I believe the community as a whole trust him to become our Member of Parliament. So. Thank you. Thank you very much. Barrister Ghaus Uddin. Barrister Ghaus Uddin. No. Okay, he's not here yet, so we will go to Barrister Ataur Rahman. Okay. Our barristers are affected by Ramadan. Abdul Hannan, community activist and chair of Air Express, please. Assalamu alaikum. Thank you. আমি ফলে একটা বল বাংতাম ভাই আমি কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট না এখন তো কোনো রকম লুকাইছে হয়ে আছে এনিওয়ে আমি ও কত কইতাম চাই আর আপনারা এখন আইসুন হকতা আমি হকতা হওয়ার কোনো দরকার মনে করেন সময় নেই তো আমার মনে হয় সময় লাগি রাইট চয়েস রাইট পারসন আজমলের বাপ আমার সিনিয়র হইলে আমি জানতাম বা এক আমরা যে আছি কিন্তু আজমল ভেরি রিসেন্টলি আমি চিনছি আমি বিশ্বাস করি আমি চিনি না আরও ছেলে আমরা কমিউনিটির মাঝে স্কোয়ার কোয়ালিটি নিয়ে আরও কিছু ছেলে আছে আর স্কোয়ার কোয়ালিটি আমি বাঙ্গিয়ারও কথাটা যে নামাজ রোজাও আছে আলিমও বিচারা আর প্লাস কথা হওয়ার যোগ্যতা আছে আমরা কিন্তু এই কথা ভুল হইব আমার কথা আমি কইয়া যে তাই যে সকল সমস্যার ঔষধ হয়ে বাইলা কিছু না হি ক্যান রিপ্রেজেন্ট আস আমরা সমস্যা পার্লামেন্টে তুলিয়া ধরলে ওটাও যথেষ্ট হইবার আমি মনে করি আজমল মসরুর ইজ রাইট পারসন থ্যাংক ইউ Almost there. Councillor Assad is our next speaker. Councillor Assad, everyone. Thank you. Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak. আমি শুধু একটা কথা কইতাম স্যার যেটা যে আমরা লোকাল কাউন্সিলর আজকালকে দেখছেন আপনারা যে আমরা লোকাল কাউন্সিলর কতটা সার্ভিস কাট করা হয়েছে ইউথ সার্ভিস লইয়া চিলড্রেন সেন্টার্স লইয়া পাবলিক হেলথ লইয়া সবটি কাজ করা হয়েছে কিন্তু আমাদের এই যে বয়স এই কাউন্সিলর লোকে খাস করার লাগে আমরা এমপির কাছেও যাই সবার কাছে যাই কিন্তু কারেন্ট এমপি এইটার কোনো নীরবতা পালন করে না এবং এর উপরেও টাউন হামলেটস কাউন্সিলে ফেয়ারনেস কমিশন করিয়া একটা কমিশন এস্টাবলিশ করছে লাস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও আমি আসলাম ক্যাবিনেটও প্রিভিয়াস মেয়রের আন্ডারে এবং এখান থেকে আইডেন্টিফাই করছে যে চাইল্ড প্রপার্টি টাওয়ার হামলেটস ইজ ভেরি ভেরি হাই এবং এগুলার লাগি পার্লামেন্টও তুলা ধরা দরকার কিন্তু অত্যন্ত দুঃখর বিষয় আমাদের কারেন্ট এমপি এগুলা তুলিয়া দর্শন করি আমার জানা নাই এবং এর লাগে আমি যেটা মনে করি যে আজমল মসরুর not only he voiced the people of Tower Hamlets in Parliament, he will work and fight with Tower Hamlets Council to eliminate child poverty, to eliminate all cuts and maintain the services. I extend my support এবং আমি মনে করি man with the integrity, man with the dignity, and he should represent the people of Bethnal Green and Bow constituency. Thank you very much. Thank you. Two more speakers, everyone. Dr. Hasnat Khan. Dr. Hasnat. Sorry, Dr. Hasnat Hussain. Sorry, Dr. Hasnat Hussain, everyone. Thank you. Ramadan Mubarak. Actually, I came here to listen to journalists. It's been few weeks, the campaign has been launched, and
wanted to know how they sussed out our candidate, that is Ajmal Masroor. But given the opportunity, again, I want to reiterate, it's time for change. And Ajmal Masroor being independent gives him the extra strength that he will not be subdued or dictated by party political agenda that we have seen being taken in our parliament. Also, I believe, and I have seen him, he is loyal to himself, loyal to his community, loyal to ethical policies. I believe he will talk not only on behalf of his constituents, but also to reiterate with Councillor Assad, he will take our issue, which is we are being affected nationally, to the parliament. The lady we are thinking of changing, she is not loyal to herself, loyal to her community, loyal to her leader, loyal to her party. And we are here sending somebody, a young one, who has been with the community. We have seen him working. And I believe, I have seen him also in Sunday programs like Faith. And I believe that he can represent not only all of us, but also the country itself, both nationally and internationally. Lastly, there is another thing, that very few days left. It's good to be here, but also the main thing is to work out there in the streets, house by house, to project the community, the candidate. And I believe if we can draw from our Bengali community at least 70 or 75% of votes, and get about 25-30 from our host community, then we will be the sure winner. That should be the target. There are very little time left. Well done for the group that are working behind with Ajmal Masroor, but there is a responsibility that lies with the community. If you want your voice to be heard in the parliament, work for Ajmal Masroor one-to-one, go shop to shop, street to street, house to house. Very little time left. Thank you. Love. Thank you very much. Just one quick interruption for everybody. Two of the TV stations, they want to go because they want to catch the news. So can you come to the front? Please stay where you are. Just stay seated. They're going to ask me one question. I'm going to answer that question and they will go. And then we can carry on conversations with ourselves. So আপনার সামনে চলে আসেন আমাকে আপনারা প্রশ্ন করে ফেলেন আমি উত্তর দিয়ে দেব দেন আপনাদেরকে ছুটি দিয়ে দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ Just bear with us for a minute inshallah, just interrupting your flow. This is the only way, otherwise we'll have to rush the program. You can carry on broadcasting if you want. আমি কি এদিক দিয়ে ওইখানে দাঁড়াবো This press conference has been called primarily to tell our community and as well as listen to our community leaders. Behind me you can see our community leaders and elders have come from various wards all across Bethnal Green and Bow constituency. Their primary purpose is to tell people that they're supporting me. They're here to campaign. They're here to take our message across, and they're here to make sure we all win. That's the reason we're here today. আজকে আমাদের একত্রিত হওয়ার একটা মাত্র কারণ কমিউনিটির সবাইকে একত্রিত করা হয়েছে এখানে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে লোকেরা আসছেন বিভিন্ন লিডার আসছেন তারা ক্যাম্পেইন করতেছেন প্রতিটা ওয়ার্ডে সবাই বলতে চাচ্ছেন এইটাই যে আমরা একত্রিতভাবে ইনশাআল্লাহ উইন করতে চাই একত্রিতভাবে যদি আমরা কাজ করি উইন করব আগামী ইলেকশনে এটা হচ্ছে আজকে প্রেস কনফারেন্সের মেইন মেসেজ শেষ মুহূর্তে আপনার মানে কমিউনিটির কাছে আপনার বক্তব্য শেষ আর এক সপ্তাহ আছে আপনারা যদি পরিবর্তন চান তাহলে আমাকে ভোট দিয়ে জয় করার জন্য চান্স দেন পরিবর্তন আমাদের দরকার এই কমিউনিটির মধ্যে রিপ্রেজেন্টেশন দরকার আর সবচেয়ে বড় জিনিস হলো এমন একজন এমপি দরকার যাকে আপনার ডাক দিলে পাশে পাবেন আপনাদের ডাকে আমি সাড়া দেব আপনাদের জন্য আমি কাজ করে দেবো ইনশাআল্লাহ সবচেয়ে বড় হলো আমাদের কমিউনিটির মধ্যে অনেক সমস্যা আছে এখানে হাউজিং থেকে নিয়ে বাচ্চাদের অবস্থা খারাপ গত দুদিন আগে আমি রাস্তার মধ্যে তিনটা ক্রাইম নিজে চোখে উইটনেস করেছি একটা হলো স্ট্যাবিং হচ্ছে পোলিং হাউসে
স্টেপনি গ্রিনে একটা বাচ্চাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, আর নিউ রোডে আমার সম্মুখেই দেখছি অ্যাসিড অ্যাটাক হয়েছে। এই সবগুলোর জন্য আমাদের দরকার বলিষ্ঠ কণ্ঠে আমাদের কমিউনিটিকে একত্রিত করা এবং সোচ্চার হওয়া এবং এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, পুলিশের মাধ্যমে, কমিউনিটি লিডারদের মাধ্যমে, প্যারেন্টসদের সবাইকে একত্রিত করে কাজ করা। এটা করতে পারে এমপি একজন সক্রিয় এমপি হইলে। আমি আপনাদের জন্য সক্রিয় হব, একনিষ্ঠ কাজ করে যাব, এবং আমি যদি উইন করি আমি এই কমিউনিটিকে উত্তর ইমপ্রুভ করার জন্য চেষ্টা করব সবার সাথে কাজ করে। আপনি কতটুকু আশাবাদী যে এতদিন ক্যাম্পেইন করতেছেন, এই ক্যাম্পেইন আমরা প্রতিটা ওয়ার্ড থেকে কিন্তু বিশাল সাড়া পাচ্ছি। 9 ওয়ার্ড আছে, প্রতিটা ওয়ার্ডে আমাদের গ্রুপ আছেন, ক্যাম্পেইন গ্রুপ আছে, ক্যাম্পেইন লিডারশিপ আছে, এবং তাদের কাছ থেকে আমরা সাড়া পাচ্ছি। দরজাতে আমি যাই, সবাই বলে আপনাকে তো আমরা চিনি, আপনাকে আমরা দেখে আসতেছি গত 10 বছর ধরে কাজ করতেছেন। একটা বিরাট একটা ব্যাপার আমার কাছে, আমি কৃতজ্ঞ এবং ভেরি হাম্বল বাই দিস রেসপন্স। আমি আশা করতেছি যে আমাদের জনগণ বাইরে হয়ে আসবেন, রামাদান হইলেও তারা ওই দিন ভোট দেবেন, সবাই মিলে ভোট দিয়ে আমরা একত্রিত হবে, ইনশাআল্লাহ জয় করবো। আমার বিজয় কিন্তু আমাদের কমিউনিটির বিজয় হবে, এবং আমার বিজয় হবে এই কমিউনিটির পরিবর্তনের একটা বিজয়। এটা চাচ্ছি আগামীতে। কোন দল সরকার গঠন করলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে যারা নির্বাচিত হয়ে যাবে তারা কথা বললে কথাগুলি কানে নেবে, কোন দল এমন আছে আপনার মতে? বর্তমান অবস্থার মধ্যে আমি মনে করি লেবার পার্টি করবিনের ম্যানিফেস্টো হচ্ছে দ্য বেস্ট। এখানে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে নিয়ে লোকদের জাস্টিস, ইন্টারন্যাশনাল ইস্যুস, ফেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ, হাউজিং ইস্যুস, এমপ্লয়মেন্ট ইস্যুস সবগুলো উনি ভেরি নাইসলি প্যাকেজ করে দিয়েছেন। আমার ম্যানিফেস্টো কিন্তু ভেরি সিমিলার। এখন যদি লেবার পার্টি গভর্নমেন্ট ফর্ম করতে চায় আর কোয়ালিশন দরকার হয়, এসএনপি তাদেরকে সাপোর্ট দেবে, আর সব ইন্ডিপেন্ডেন্টকে আমি ইনভাইট করবো সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আমি ইলেক্টেড হইলে আমি ডেফিনেটলি করবিনের গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট দেবো এবং লেবার পার্টিকে গভর্নমেন্ট ফর্ম করার জন্য সাহায্য করে যাব, এবং ইস্যু ভিত্তিক তাদের সাথে আমি কাজ করব। এবং আমার জনগণ আমাকে যদি চায় আর তারা যদি মনে করে আমাকে এই গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করা দরকার, আমি সবসময় এই জন্য প্রস্তুত থাকবো ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ। Okay, so we're done with the media, so we can carry on. All yours. Thank you, guys. Thank you. Our second to last speaker, Councillor Rabina Khan, leader of the People's Alliance of Tower Hamlets. Councillor Rabina Khan, please. Assalamu alaikum and good afternoon to you all. Ramadan Mubarak to you all. I've been asked a number of questions as to why I support Ajmal Masroor. And one of the questions that I thought about, the reason why, I thought about something that was very important. John F. Kennedy, in his inaugural speech, said, "Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country." And I believe today you see the candidate that can deliver for you, be the voice for you in Parliament, and be that strong representation for Bethnal Green and Bow. In the last 7 years, we have had an MP, but unfortunately that strength of voice has not been there. And for that example, last Saturday, we all attended Shiria Khatoon's press launch, where she spoke about the bullying and the intimidation and her experiences of John Biggs. Rishnara Ali was invited to that meeting, but she did not attend. Ajmal Masroor, an opposition MP candidate, attended. And what it shows to you all is that he has the voice to stand by what is right, what is decent, and what is right for this borough and for Bethnal Green and Bow. And on that basis, I endorse Ajmal Masroor. On one final point, the last few weeks we have spent campaigning with Ajmal Masroor and his team. And there is one thing that is absolutely on the doorstep, is that he is known to people, he is known for his charitable work and his campaigning work. And the other aspect is that they have not seen the current MP being accessible, being out there, and being able to reach out to the people. So I give you Ajmal Masroor as the leader in Bethnal Green and Bow. Thank you. Thank you, Councillor Rabina Khan. Final person to speak is the independent candidate for Bethnal Green and Bow, Ajmal Masroor, everyone. Thank you very much. I don't want to talk for too long. আমি বেশি বার্তাম চাইলাম না, অনেক বাতিছি মাতমু আগামীতে আসা, of course.
I want to say a few things very, very quickly. Hanan Sasa said something very important. My father used to live just around the corner, Shadwell Garden. Before Shadwell Garden, he used to live in Elan House. And he used to have a factory on Lehman Street. When East London Mosque, where it is now, it used to be on Commercial Road, my father used to lead daily prayers as one of the imams in that mosque. I have lived in this borough for more than 15 years with my parents and my family. And then I came back when they moved to live here again. My school was here. My heart is always here. Wherever I go, this is where my heart belongs. That's the reason why I'm standing in this borough, in this constituency of Bethnal Green and Bow, to represent you, our people, people of all background, all color, all race, and all religion. I'm standing here because I would like to ask you, our voters, our community leaders, isn't it a pity that you elect somebody who becomes your parliamentarian and then you don't see them again? Isn't it sad that you work so hard, you door knock, you convince your families, you go out of your way to allow the democratic process to take its course, and then the person who becomes your representative is never to be seen again? Isn't it sad that we have such a situation in our community? And I want to see that change. I want an MP who is elected by the people and is accountable to the people and works for the people, just like our ideals of democracy is and has always been. So I promise you, ladies and gentlemen, if I'm elected, I will be your voice, your representative. I will be with you all the way. I will not disappear, and I will not be shy of meeting you. I will be happy to meet you on the streets. I'll smile at you wherever I see you. I'll shake your hands, I'll give you a hug. I'll eat with you and I will walk with you. I'll pray with you. I'll go to your shops with you. I will attend your weddings if you need me. I will do as many things as I can. But you know what? More importantly and most importantly, I will be fighting for the issues that concern you most. Housing issues, shortage of housing in our area. I'll be standing up for you so that we can make a society that is cohesive, that is crime-free, that is safe for our children. I roam the streets in Shadwell without fear. I used to take my bike out after school every day. We fought the racists, but eventually we were safe. Ladies and gentlemen, our children don't have that chance. We're terrified of our children being knifed, killed, getting involved with guns and gangs and drugs. Like I said earlier on, in front of Pauline House, I saw, I heard, and I came and spoke to the police officers after a person was stabbed over petty things. Then in the afternoon, I saw one young boy was arrested in Stepney Green for stealing a moped. And a massive riot of young boys were very upset and angry. And then after Taraweeh, as I was walking along New Street, I saw an acid attack. In one short space of time, 3 crime in one small area. That is not acceptable. We must do something about it. Where is the voice of our MP? Where is the voice of our community leaders? Where is the local mayor? He should be running to these areas, consoling and comforting people. Where are the local councillors who should be running around organizing communities? We need somebody who can galvanize the spirit of our people. We need somebody who could provide a robust, honest leadership. A leadership not based on your career, not based on your salary and your ministerial portfolio. No, I'm interested in serving you. I'm interested in serving my community. I'm not interested in becoming a minister. Not interested. Do you know why? A constituency MP must serve the people locally. What's the point of me being the trade envoy of David Cameron in Bangladesh? What's the point?
I'm supposed to be serving you. So ladies and gentlemen, I'll be with you. Message to those who like voting for the Labour Party. There are people who like voting for the Labour Party. They think by voting Rushnara Ali, they will be getting Labour Party's Jeremy Corbyn. I've got bad news for you. Rushnara Ali doesn't support Jeremy Corbyn. She has asked for his resignation. She has signed no confidence motion against him. She has even signed up to a parallel alternative manifesto to the one Jeremy Corbyn launched. It's a shame. And I believe our people in our hamlets are being duped. You are being misled by some people. A vote for an independent candidate, somebody said, it's not a vote for Jeremy Corbyn. A vote for Rushnara Ali is definitely not a vote for Jeremy Corbyn. Definitely. As soon as she gets into the parliament, she will be the first one to sign for his resignation again. There will be infighting. Our local MP has been too busy fighting Jeremy Corbyn, not fighting your issues. And we must change that, and we must see that change. Casework, prioritizing your issues, responding to your needs, being there for you, trying to solve your problems. I can't solve your problems, just like my uncle said earlier on. I don't have medicine for everything. What I can be is somebody who can voice your concerns. I can fight against crime. I can lobby the government for more housing. I can speak to the employers on both sides to create jobs here. I could do as much as an MP should do. What you need is an MP who's available, an MP who's accessible, MP who is hardworking, and whose concern is you, nothing else. And I am promising to be just that. আপনারা যারা এতক্ষণ ইংলিশ শুনলাম, আমি আপনারা বাংলা কয়টা কথা কুইকলি কই দিই। সারাটা পড়তাম না, অনেক লম্বা। আপনারা যদি পড়তে চান পড়তে পারবেন। একজন এমপি উচিত হইল তার জনগণরে রিপ্রেজেন্ট করা পার্লামেন্ট। যারা ভোট দিচ্ছেন তারা রিপ্রেজেন্ট করা। আপনারা ভোট দিলেন রে, অত কষ্ট করলা, ঘরে ঘরে গেলা, দরজাত নক করলা, সবাই ইনভাইট করলা ভোট দিবার দেয়। ভোট দিয়ে ফাঁস করার পরে আর দেখা যায় না। এটা একটা খাম হইল দুঃখর কথা। খেনে এমপি হইলে আপনি যদি আপনি মানুষের ভালো হয় না, মানুষের খান্দাত খাড়া হইতে কষ্ট লাগে, মানুষের দুঃখ শুনতে আপনার শৈল চলে, আর মানুষের যদি আপনার ক্রিটিসাইজ করে আপনার রাগ উঠে যায়, আপনি খেনে এমপি হইলা। মানুষে আমার প্রশ্ন করে জিনিসটা, আমার রাস্তা ফেলে মানুষের প্রশ্ন করে, ভাই আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিক। তো আমার উত্তর হইলো তারা কাছে, ভাই আমি তো আপনার এমপি নাই, যে এমপি আছেন তার প্রশ্ন করুক। তো তারা আবার কইন এই এমপি তো আমার দরজাত আইতে দেখছি না। মনে ঠিক আছে, আপনার সুখ দুঃখর কথা আমার কই দুঃখ, আমি শুনতে প্রস্তুত আছি আপনারা সুখ দুঃখর কথা। এমপি ওই আর না ওই আপনারা দেখ খাজ করমু খাটমু, আর এমপি হইলে ডেফিনেটলি পার্লামেন্টও আপনারা কথাবার্তা তুলিয়ে ধরমু, আর এখানেও যা করার আছে ইনশাআল্লাহ করবো। দ্বিতীয় কথা হইল আমার এলাকাত কনস্টিটিউন্সির ভিতরে অনেক প্রবলেম আছে। আপনারা জানেন আমি ওই এলাকাত বড় হয়েছি। আমার আব্বার শেডুল গার্ডেন গড় আছিল, এই না হাউস থাকছেন আগে, লেমন স্ট্রিটনের ফ্যাক্টরি আছিল। আমি বড় হয়েছি, আমার আব্বা আম্মা এখান থেকে হলে যাওয়ার পরে আমি ফরে আইয়া 5 বছর থাকছি আরও এখানেও। অল টুগেদার 20 years of my life I have lived in Tower Hamlets. আমি জানি আপনারা কত কষ্ট পাইরা। Tower Hamlets থাকা অবস্থায় ফ্যাসিলিটি পাইরা না, ক্রাইমস বেশি বাড়ে দিন দিন, বাচ্চেন সেফ নাই রাস্তাঘাটে গেলে নাইফ ক্রাইম হইব, খে মারবো, খে খাটবো, খে ড্রাগ বেচবো, খে ড্রাগ খাওয়াইব, ও চিন্তায় আপনার আর রাইত ঘুম হয় না। দরকার আছিল আমরা একজন এমপির, দরকার আছিল আমরা এমন একজন মেয়র, দরকার আছিল আমরা ও ধরনের কাউন্সিলর যারা তারাও রাত দিন ঘুম হয় না আপনার দুশ্চিন্তার কারণে, তারাও আপনার দায় খাটতে রাস্তাঘাটে প্রস্তুত আছে। ও ধরনের লিডার দরকার আছে আমরা। আনফর্চুনেটলি দুঃখের ব্যাপার, এইটা আপনারা ফাইদা না। আনফর্চুনেটলি আপনারা ফাইদা না, এটা তারা ঘুমিয়ে গেছেন, ঠিকও কথা কইছেন। এরারে বার করতে হইলে রোবাস্ট বয়সের দরকার, বড় গলার একজন এমপি দরকার। আমি আশা করি আপনারা বিশ্বাস করবা যে আমার এই ক্ষমতা আছে। আমি জন বিক্স হোকা আর জেসা মেয়র হোকা তান্ডে আমি রাখতাম পারবো এমপি হিসাবে যে তুমি এটা খাও না, খেনে তুমি খেনে ইউথ সার্ভিস কাট করলাই। ই এমপির দায়িত্ব আছে তার চ্যালেঞ্জ দেওয়া। কাউন্সিলর হলে খানা নিয়ে খোয়া যে আমি তোমার এলাকার কাউন্সিল, আমি তোমার এলাকার এমপি, তোমরা হলে আমার কাউন্সিলর, খেনে ই জব হয় না, খেনে এইখানে ওই প্রবলেম হয়, খেনে তোমরা কাজ করো না। ই কাজ এমপি করা উচিত আছে। দুইটা বড় বড় বিল্ডিং, দুইটা বড় বড় জায়গা আছে, সিটি এবং ডকল্যান্ডস। এখানের মানুষের ফকেটের ভিতরে এত বেশি পয়সা, কিন্তু আমরা এলাকার বাচ্চাতে গ্রাজুয়েট ওইয়া জব পান না। এখন এমপি উচিত তারা ডাকি আনিয়ে খোয়া যে তোমরা জব ক্রিয়েট করো, আমরা বাচ্চান তোর দেয়, এক ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ক্রিয়েট করো, আমরা বাচ্চান তোর দেয়, তারা চান্স দাও যাতে তারাও তোমার মতো সাকসেসফুল হইতে পারে। এর দায় দরকার বলিষ্ঠ গলার একজন এমপির, এর দায় দরকার যার এনার্জি আছে, যে মানুষের লোকে মারতে সাহস পায়, ও ধরনের একজন এমপি দরকার। আমি মনে করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আমার এই ক্ষমতা দিছেন, এই এবিলিটি দিছেন, আপনার দামি কাম করতে পারবো। আর ফাইনালি শেষ কথা হইল যে দেখো
আমরা সবাই অনেক ধরনের সমস্যা আছে, সব সমস্যার সমাধান আমরা ইত্যাম পারতাম নাই, ইম্পসিবল। কিন্তু এমপি তার দায়িত্ব কিটা? আপনারা দেয় মাথা, আপনারা দেয় ফাইট করা, আর আপনার দুঃখ সুখে খান্দার থাকা, এইটা আমি ডেফিনেটলি করতাম পারবো। খরিয়া আইসি আপনারা দেখরা। আজকেও যে আমি আজকে আপনার সামনে খাড়া হয়েছি, আমার গত 3-4 দিন ধরে BBC এ, চ্যানেল 4 এ, স্কাইয়ে সাঁতার আপনার ইন্টারভিউ দরকার, আপনার ইন্টারভিউ দরকার। ওই যে ম্যানচেস্টার মানুষে মারার পরে আমি তো আপনারা জানেন যে আমি ন্যাশনাল টেলিভিশনও ক্রাইসিসের পরে সবসময় মাতি। আমি তারা কইছি আমি পার্লামেন্টারি ক্যাম্পেইন নিয়ে খুব ব্যস্ত। মেজরিটি আমার কইছিল দ্যাটস এ গুড নিউজ, দ্যাটস এ ভেরি গুড নিউজ, ইউ আর অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডিং ফর দ্য পার্লামেন্ট। তুমি যদি এমপি হইতে পারো তো আরো বালাই এলাকার তাই। তারাও বুধবার যে আমার মতো একজন মানুষের দরকার পার্লামেন্ট, যে মুসলমানও হল না, সারা কমিউনিটির কথা পার্লামেন্টও বলিষ্ঠ গলায় হইতে পারবো এবং আমরা ডিফেন্সর দায় খাড়াইতে পারবো। আসুননি বর্তমানে আমরা পার্লামেন্টও এই ধরনের একজন এমপি। আমার নিজের প্রশংসা করলাম না, আমি না থাকা কোনো অসুবিধা নাই, অন্য একজনের দরকার, আমার দরকার নাই। কিন্তু দরকার একজন মানুষের কেন, একজন মহিলা পুরুষের দরকার যে আমরা কথা মারতে পারবো। তো আপনার কাছে আমার কথা হয়ে শেষ করলাম। I will finish with these words that we're here only 9 days to go. মাত্র 9 দিন বাকি আছে, only 9 days. In these 9 days, if you want to change, আপনারা যদি পরিবর্তন চান, কাজ করতে হইব, কাজ করতে হইব। আপনারা অনেক খরচ হলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। You've been working very hard and I'm very grateful to you. If you truly want to see change, we've got to come out and change the mindset. আমরা আইতে হইব বারইয়া এবং মানুষের চিন্তাধারা বদলাইতে হইব। আমরা আইতে এবং তারা হইতে হইব যে লেবার রিপোর্ট দিলেইলো যে তোমরা রুশনারা রিপোর্ট দিলেইলো যে লেবার ফাইলিবা তা নাই। That is not right. রুশনারা রিপোর্ট দিলে তোমরা লেবার ফাইতে নাই কেন? লেবার কাট করো। আর দ্বিতীয়টা হইল যে আমরা কমিউনিটিতে খোয়া লাগবো আটি যে পরিবর্তন দরকার। বাচ্চান্তর ভবিষ্যৎ চিন্তা করো, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করো। আমরা তো যাইমুখী 2 দিন পরে, আমরা বাচ্চান্তর ভবিষ্যৎ চিন্তা হইল। তো আমি আপনার কাছে একান্ত অনুরোধ করবো যে আপনারা ভবিষ্যতের চিন্তা করিয়া, আগামী দিনের চিন্তা করিয়া, আগামী বুদ্ধি বার্তা আগে খাম করতে প্রস্তুত আসেননি আপনারা? আপনারা পরিবর্তন চাইননি, তার মানে হইল কাজ করতে হইবা। আমি আপনার কাছে কল করতাম পারতাম না, হলে মাফ করে দিবা দয়া করিয়া। আমি একজন মানুষ, আমার 2টা খান আর 2টা হাত, কয়টা ফোন একবারে করবো। তো আজকে সকাল থেকে লই এখন পর্যন্ত 1000 কল করছি। কত কল করবো, আমার খান জ্বলে মাঝে মাঝে কল করতে করতে। রেস্টও তো আমার দরকার, কিন্তু আমি রেস্ট নিলাম না, বিকজ ক্যাম্পেইনের দরকার। এখন আমার দাঁত ফুলি গেছে, বেদনা করে খুব বেশি, ডেন্টিস্টে সময় ফেরাম না, সময় নাই। করবো যে আজকে আমিনুর ভাইয়ের সামনে আমি ডেন্টিস্টে ফোন করছি। আমার ডেন্টিস্টে ফোন করে কইছেন তোমার প্রবলেম কি? আমার ফোনে তুমি কই দাও, কত ভালো ডেন্টিস্ট। তাহলে আমার কইছেন কালকে সকালে তুমি আমার কাছে আইও, আমি তোমার ট্রিটমেন্ট করে ক্যাম্পেইনে ফালিয়ে দিব পরে। আলহামদুলিল্লাহ, কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু খাম করতে হইব। আমার মাথা বেদনা করেন, হেই ফিভার আইচ্ছে, পা বেদনা করেন, আমার চুল পড়ে যায় একটু পিছন থেকে আইতাম পারলাম না, এই ধরনের যদি এক্সকিউজ আমরা দেই, বিশ্বাস করুকা পরিবর্তন হইতো না। যদি পরিবর্তন চাই না আপনারা, আমরা কাম করতে হইব হলে মিডিয়া। প্রস্তুত আছেননি? ইনশাআল্লাহ। এখন আমি আমার ফ্লোরে ওপেন করলাম, জার্নালিস্ট বাইন বৈনন্তর কাছে আপনার প্রশ্ন করতে পারবা। কমিউনিটি লিডার যারা করাইছেন তার কাছে আমি কইব যে আপনারা যদি প্রশ্ন করতে চাইন করতে পারবা। আমি খুবই সুখী হয়েছি আমার ভাই ব্যারিস্টার আতাউর রহমান আইছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা ওয়েলকাম করবা প্লিজ। আপনার নাম রাখছি আগে কথা কইবার দেয়, কিন্তু আইয়ে 2 মিনিট কই একটা কথা কই দিও প্লিজ। আইকা 2টা কথা কই দিও আপনি ইনশাআল্লাহ। আমাদের আমরা জনগণের অপেক্ষা করি আপনার কথা মন্তা করি। Sorry, first of all, I would like to apologize actually delay 5:30 meeting. But আমরা করার কোন কিছু নাই, sometimes circumstances beyond our control. Why? আমি for a matrimonial dispute একটা আমি ডেকে নাম আসলাম। আর যদিও আমি সাজ্জাদের লোকে কথা হইছে এবং আমি জানি 7টা। আপনি একটু দিনের কথা ভালো করুন। Ladies and gentlemen, please, just 2 minutes. Program sharp 5:30, then আমি ডেকে নাম আসলাম, so I do apologize. But anyway, আমরা যেভাবেই হোক এটা কিভাবে পরিবহন আনতে পারবা, ইটস আপ টু আপনারা সবাই। অ্যাটলিস্ট বুটোর দিন যেহেতু রোজার মাঝে বুট, এইটা ভেরি ক্রুশিয়াল। আমরা মানুষ কিছুটা গাফিল, লেজি এবং রোজার মাঝে বাড়ইতে চাইতা নাই। কাজেই এটারে আমরা পার্সু করা লাগবো একটু এনি হাও। ইফতারের আগে বিকাল 4টার থেকে টার্গেট রাখিয়া যাতে খালি রাত 10টা পর্যন্ত বুট, ইফতারের পরেও ইচ্ছা হলে একজনে বুট দিতে পারবা। কাজেই ও আয়োজনে নকিং করা এবং বুটটা কাস্ট করানি, ওটাই লগিয়া সবচেয়ে মেইন ইম্পর্টেন্ট আমরা রোল প্লে করা লাগবো আর কি। এবং প্রায় 300 লাগে কিতা লাগে আপনার ভলেন্টিয়ার লাগে। ও ভলেন্টিয়ার লাগে অ্যাকচুয়ালি আমরা ক্রাইসিসও আসুন আমরা ক্যাম্পেইন টিম, কাজে ও হিসাবে আপনারা হেল্প করতা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much. Thank you. Thank you. Just to finish,
any members of the press, any questions? আপনারা কেউ question from the আসেনি? বিশেষ করে যারা সাংবাদিক হল আসেন আপনারা প্রশ্ন যদি থাকে প্লিজ করুক, আমরা প্রিপেয়ার্ড আছি, আমি প্রিপেয়ার্ড আছি আনসার করবার তাই। আর যারা আসেন আপনারা বোকা প্লিজ, বোকা আমার যে সাংবাদিক হল প্রশ্নগুলো নেই, স্যার বোকা, স্যার বোকা বোকা। সো 1 minute স্যার, ওয়েট আজকে আজমল মনসুর মিটিংয়ে আসি আমার 100 টাইম মনে হয় যে পিটারসর কথা। পিটারসর পিরিয়ডে যেভাবে আমরা ফিল করতাম যে আমরা সুখী হব, এই সেম থিং আমার মনে আসছে যে আমরা আজমল মনসুরকে ভোট Thank you very much. Okay, এখন আপনারা তো সাসা ওই দুকা Okay, let's take questions. আপনারা একটু দয়া করে নীরবতা পালন করুন। আমরা যে কেউ কিছু কোনো প্রশ্ন আসেনি সাংবাদিকদের কাছ থেকে যারা সামনে আসেন? আসি ভাই, আসেনি আপনার কাছে কোনো প্রশ্ন? করলে আমি আসি। Ladies and gentlemen, please, just be quiet. জনসম্পৃক্ততা এবং জনসম্পৃক্ত এখানে দুইবার এটা কইরা আর বর্তমানে পিডিওতে যে বেঙ্গল যে তাকে খাওয়া দেয় ওনা আপনি পাস করার বাদে যে আপনি জনসম্পৃক্ত এমপি আপনি যে জনগণিষ্ঠ এমপি হয়ে নিশ্চয় থাকে না, আপনি এমপি হওয়ার পরে তো খাওয়া যায় না। প্রশ্ন করছেন আমার ভাই খুব সুন্দর যে আমরা কইলাম যে বর্তমান যে এমপি আছেন তাদের তো পাওয়া যায় না এমপি হওয়ার পরে। So he's asked, what's the guarantee that you will be around? You said the existing MP or the current MP, incumbent MP isn't found. আমার কি গ্যারান্টি তারপর আমার পাইবা? একটা কথা হইলো যে ইংরেজি একটা কথা আছে, there is a saying in English, if you can't take the heat, don't come to the kitchen. আপনি যদি কিচেনের গরম নিতে পারেন না, কিচেনের ঢুকে না যান। প্রত্যেকের একটা কোয়ালিটি আছে, প্রত্যেকটা কাজের একটা জব ডেসক্রিপশন আছে, এটা দেখতে হইব, এটা করার মতো ক্ষমতা আমার আছে না, আমি মনে করি আমার আছে। জনগণের লইয়া তো আমি সবসময় চলি, আমার কাজ হোক ব্রডকাস্টিং টেলিভিশন হোক, ফান্ড রেজিং হোক, মানুষের সাহায্য সহযোগিতাতে কাজ করার কথা হোক, ইউথ ওয়ার্ক কথা হোক, কমিউনিটি ওয়ার্ক করার কথা হোক, সবসময় আমি মানুষের কাজ করে যাইলাম। মানুষের সাথে কাজ করা হলো আমার মেইন প্রফেশন। আমি 25 বছর ধরে আমি আমার ই ফিল্ডও কাজও আছি। আমার আপনারা আগামীতেও পাইবা, আগেও পাইছেন, আর এখন তো আছি আপনার সামনে। দ্বিতীয়টা হইল দেখো আপনারা যদি এমপি চাইন আপনারা খান্দার তাখতা আপনারাও কাজ করতে হইব, আমরা সকলে মিলে কাজ করতে হইব। একজন এমপি কিন্তু একা কোনটা করতে পারতা নাই, জনগণের যদি এটা এখানে করতে পারেন, ইউনাইট করতে পারেন, তাহলে আমরা আশা করি আগামীতে আমরা ভবিষ্যৎ ভালো হইব। An MP can't do anything by himself. He needs to unite people together. You've seen me in the past and you'll see me in the future and you're seeing me right now. For the last 25 years, I've been doing community work, from youth work to community development work, to work in the community when it comes to fundraising for charitable activities and programs. You've seen me do other things here in this borough and across this country. I'm not going anywhere. I have been with you and I will remain with you. That's my promise. But I can't do them on my own. I need to do it with you together. So আমার গ্যারান্টি মত একটা, আমার গ্যারান্টি একটা, আমারে পাইবা। আজ যেরকম আগে পাইছিলা, আজকেও পাইলা, আগামীতেও পাইবা। ওইলো আমার গ্যারান্টি। আমার সার্জারি থাকবো 60টা। 60টা সার্জারি করবো আমরা, একটা নাই। আমরা কইছি মোবাইল সার্জারি আনবো। I will do 4 surgeries, and I'm even suggesting we should have mobile surgeries, and we have 4 surgeries in this borough. In other words, you will find me, and I will be with you, inshallah. পার্লামেন্টের এত স্বতন্ত্র হিসাবে আপনি যখন যাইবা পার্লামেন্টে আপনার কিভাবে মূল্যায়ন করবো আর এখন আপনার কি তার ভূমিকা রাখতে পারবো আপনি একজন হিসাবে? Very good. Parliament গেলে আমি একজন হিসাবে কিতা ভূমিকা রাখতে পারবো। What will I do in the parliament on my own?
if I am on my own as a single individual independent MP. Look, as an MP, there is no different in terms of, there are no differences in terms of privileges and accessibility, as well as services that you can access in the Parliament and deliver for your local constituency. Every MP has the same privilege, unless you're in the government. If you're in the government, that you have a portfolio, you have an office that you manage. So I don't need to be part of a party to represent your views in the Parliament. I don't need to be part of a party to bring parliamentary issues back here. I don't. I need to do your casework. একজন এমপির সমান দায়িত্ব, সব এমপির সমান দায়িত্ব। আপনি যদি কোনো পার্টির লিডার থাকুন অথবা আপনি গভর্নমেন্ট ফর্ম করেন আর মিনিস্টার থাকুন, তাহলে আপনার দায়িত্ব থাকলো আস্তে ডিপার্টমেন্ট মিলে। এছাড়া সব এমপি হলো সমান দায়িত্ব। এই হিসাবে আমি একা যা করতাম পারবো, সব পার্টির এমপি সমান করতে পারবো। এলো একটা। দ্বিতীয়ত হলো এমপি হিসাবে যদি পার্লামেন্টে থাকি, আমি মনে করি আমার দাম বেশি থাকবো। মনে হলো একটা ভোটের সময় আইসে 350 জনে ভোট দিয়েছেন একদিকে আর 350 জনে ভোট দিয়েছেন আর দিকে। আমি একজন মাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট। আমার কাছে হলাইবা প্লিজ আমরা তুমি সাপোর্ট দাও। ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিং মেকার যারা হয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট এমপির কিন্তু খুব পাওয়ার থাকে in the parliament. Independent MPs can do a lot of work in the parliament. Imagine there is a vote hanging between 350 and 350 votes. You just need one vote to make it succeed or fail. And that's always when they start horse trading with the parliamentary independent candidates. But the more I think about it, an independent MP's biggest power is he or she is free to speak their mind. And he or she is free to do things, of course, within the parliamentary rules. আমি যদি আপনার এমপি হই, আমার মুখের মাঝে কেউ লাগাম লাগাইতো নাই, পার্টি লাগাম লাগাইতো নাই, আমার হাতের মাঝে তারা মানতো না কেউ যে পার্টি ওখান কইছো না না কইলে বাপরে দিলাইমু আর কেউ ইলেক্টেড নাই, কেউ ডিসাইড করবো আমার ফিউচার। Unelected bureaucrats sometimes get involved in deciding the future of some parliamentarians because of party politics. So as an independent MP, I'll be free from the party politics. I'll be accountable to you, voted by you. I think that's a very good bonus for our community, especially this constituency. And finally, we need an MP who will work hard for you. Doesn't matter what party they come from. I will work hard for you, and I'll do all I can to make sure our community is represented well and we get what we deserve in the best way possible. Any more questions? No, only the journalists. Any more journalist questions? আপনার অভিযোগ হইল যে সাবেক এমপি প্যারেন্টস না অথবা অ্যাক্সেসিবিলিটি নাই কমিউনিটি। আমরা তো জানি তাই তো একটা নাই, এখন সেকেন্ড টাইম তার টাইমে গেছে। আপনি এর আগে তো কোনো অভিযোগ নিয়ে এরকম পাইছেন ইলেকশন? Very good. আমার খবরছে আমি আগে এখানে বিচার তুললাম না, আমি এটা আগে এখানে অবজেকশন তুললাম না, তাই তো দুইটা অলরেডি কমপ্লিট করছেন, কারেকশন একটা টাইম কমপ্লিট করছেন, দুইটা মোর হাফ করছেন, altogether 7 years she has been an MP. She hasn't done the full second term. Why didn't I raise objections before? When I said to Rushnara on the election day, when she won, when they were counting, I got up and I said to her, Rushnara, well done, congratulations. I hope you can serve the community well. If you need me, I'm available anytime. Please get in touch. You've got my number. 7 years, she has not been in touch. Number one. Number two, you have elected her to be your MP. You did, I didn't. Why should I account her? You should be accounting her. আপনারা এখানে তাদের প্রশ্ন হলো না গত 7 বছরের মাঝে আপনি কইছ না, আমি হলে তো আপনারা কইবাই এই চারটো লই আইছেন, মাতলেও ক্ষতি না মাতলেও ক্ষতি। আমার কথা হলো যে আপনারা নিঃস্বার্থপর নিঃস্বার্থবান যারা আছেন এখানে, যারা জনগণ ভোট দিচ্ছেন, তারা উচিত আছে তাদের প্রশ্ন করা একটা যে আপনি এখানে আমরা সাফ করেন, আপনি এখানে লুকাই থাকছেন, প্রশ্ন আপনারা করছেন না, এখন আমি তুলছি। উত্তর পাইছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি 7 বছর পরে প্রশ্ন তুলছি ও কারণে যে এখন পার্লামেন্টারি একটা সময় আইছে, আমি যদি বড় গলায় তুলি আপনারা কইবে যে ঠিক আছে হাসা হতাই কইরা আমরা আছি না, এর কারণে তুলছি। আশা করি আপনারা আগামীতে পরিবর্তন চাইবা, পরিবর্তন দিবা এবং আমার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আপনারা সেবা আমি করতাম পারবো করিয়া আমার চান্স দিবা ইনশাআল্লাহ। Thank you very much, Musa, for coming. See you later on. Any more press questions? Naz bhai, কোনো প্রশ্ন আছে নি? Of course. Press Club's chairman. আমার একটা প্রশ্ন হলো, why should people vote you while we as whole Bangladeshi community needs a role model? Why you are a party political candidate at once, why you should be encouraging our younger generation to go into the mainstream politics
make a change? Why should they vote a loner like you, or why shouldn't you encourage more people to join the mainstream political party? Very good. Why should the local people vote for me? I'm independent. Why am I not encouraging young people to join the mainstream parties? I'm encouraging people to join mainstream parties. I've never said no. I always say to people, please join the mainstream party. But in Bethnal Green and Bow, there is a problem. The problem is the mainstream party has an MP who is not functioning well. And a mainstream party cannot get rid of her. She's a sitting MP. They cannot get rid of her. It's not allowed. Unless the party deselects her, that's another process. In a snap election, there is no deselection process. Labour Party, as a party locally, did not have a choice in this election. They were told that your sitting MP is your candidate. I am saying I am more left-leaning than Rushnara. I am more Labour supporting than current Rushnara MP or the incumbent. I am more supporting of Jeremy Corbyn's policies than Rushnara ever has been. So I'm actually encouraging people to look at centre-left policies, to be politicians of principle, to be politicians who are not career-minded, but politicians who are service-orientated. Politicians who look at the interest of the community first, not their own interest. That's what I'm doing. And finally, Nazbai, I would say to you, with all respect, and I respect you as my elder brother, as a role model, I know our children find me a role model. And I know your son, who talks to me often about political issues. And I know he said to me, I want to see you in the parliament one day. He said to me something very interesting. He said, I want to see you in the parliament one day. It doesn't matter which party you come from. Do you know why? Because his generation and our generation and younger ones, they want to see people of principle. That's why Jeremy Corbyn is very popular. For 40 years, he's been following the same principles. I left Lib Dems because of a principle. Lib Dem went into coalition with the Conservative Party. That's a violation of my principle. Lib Dem broke its promises of no tuition fees. Lib Dem broke its promises with Trident nuclear submarine. Lib Dem broke promises on many fronts. I don't want to be a politician with no principles. I have very strong principles. My principles are about fairness, equality, social justice. I want to see the world a better place. And I believe young people who are listening to me and who know me as to what I do, they will be inspired to come forward. Just to finish off, a couple of days ago, one father stopped me on the street. A couple of days ago. He stopped me and he said to me, young man, come. I said, what? Come inside my house. Why, uncle? He goes, I want you to meet my daughter. I said, why? He said, I don't know why, but she finds you a role model. So I met the daughter. She was gobsmacked. Oh my God, you are here. I've been following you. I met a father who took a picture with me, selfie. He said to me, I want to show my son that I met you. Because his son finds me a role model. So, Nazbai, if you want role model for our community, let's ask the community and see who they would like to see as their role model. And that's the process in the coming election. I believe I can provide a good one. I believe I can inspire our communities to do better. I believe I can rise the ceilings that they have on top of them. I believe I can take them further than they've ever gone. Because I have done it by hard work myself. I wasn't born with a silver spoon in my mouth. I grew up in an estate behind. I'm a poor man, comes from a poor background. My father was a manual worker in a factory. I worked very hard to get to where I am today. And children will find that very inspiring. I may not have a silver spoon in my mouth. I may not be a member of a political party right now, but I believe I can do more than an MP could do from a political party. And I hope you can give me a chance. Any more questions? Now, I know some of the public were waiting for questions, so we'll take few questions from the public. আপনারা কাছে কোনো প্রশ্ন থাকলে করুকা, খালি প্রশ্নটা করবা quickly, very briefly. প্রশ্ন থাকলে। জি ভাই, at the back. আমি আপনার ওয়াইট এরিয়া মানুষ খুশি আপনার তো এই ক্যাম্পেইনও